సుమన్ టీవీలో మీ బిజినెస్ అండ్ పర్సనల్ ప్రమోషన్స్ కి స్క్రీన్ పై ఉన్న నెంబర్ కి కాల్ చేయండి. వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ, ఇండియాస్ లార్జెస్ట్ డిజిటల్ మీడియా నెట్వర్క్. నేను మీ యాంకర్ బాబీ. యూట్యూబ్ సెర్చ్లోకి వెళ్ళి ఆగస్ట్ 18th రిలీజ్ అవబోయే పిజ్జా 3 తెలుగు ట్రైలర్ అని కొట్టి ఎయిర్ డ్రాప్స్ చెవిలో పెట్టి పిక్చర్ క్వాలిటీ మ్యాక్సిమం రిజల్యూషన్లో పెట్టి చూడండి బ్రో. ఎండ్ ఆఫ్ ద ట్రైలర్ మీకు ఒకటే అనిపిస్తుంది, ఈ మోహన్ గోవింద్ డైరెక్టర్ గారు మనకి గ్రాముల్లో కిలోల్లో కాదు టన్నుల్లో ఇద్దాం అనుకుంటున్నారు. భయం. సో వాళ్ళ హారిఫైయింగ్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఏంటి, ఇంకా గోస్ట్స్ గురించి, ఇంకా అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ గురించి, ఇలాంటి ఇంట్రెస్టింగ్ థింగ్స్తో ఫుల్గా ప్యాక్ చేశాను. అడుగుదాం. హలో అశ్విన్. హలో. హాయ్ పవిత్ర. హాయ్ మోహన్ సార్. హాయ్. హౌ ఆర్ యూ? చాలా బాగున్నారు. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్. సార్ తెలుగులో బాగా మాట్లాడుతున్నారు సార్ మీరు. విన్నది ఒక మాట అయినా సౌండింగ్ సో మచ్ ఫెమిలియర్. ఓకే. సో ఈ మొత్తం మూవీలో హారిఫైయింగ్ సీన్ ఏది మీకు ఆఫ్ ద స్క్రీన్ చూసినప్పుడు పవిత్ర గారు? Off the screen as in after making the film, you know. I believe you have watched the movie. Yes, First yes, copy, yes, right? yes. So which was so horrifying for you? You mean while I was working or while I was No. watching? After watching. After watching, yeah, I think I did have that. I think few scenes were really scary because I didn't know that it's gonna pop up at that moment because I was only familiar with my portions of the film. So I was obviously focusing on that during dubbing as well. So I didn't know about the other part. So when I watched it, I did feel. And sir, after watching the trailer, అరుణ్ రాజ్ గారు, నేను సెర్చ్ చేశాను అనమాట ఎవరు మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ అని. అరుణ్ రాజ్ అని కనిపించింది. మ్యూజిక్ సార్ ద ఫస్ట్ 2-3 ఫ్రేమ్స్లో టక్మని గ్రాప్ చేసింది నా అటెన్షన్ని. యా, అరుణ్ he did already Tadam, Arun Raj. It's a big hit film. Okay, so first we met Arun and I completed the full film. After that only I given for the re-recording and we tried lot of things first. Initially we tried lot of regular thing, sound, jump scary sounds, lot of things we tried, but I didn't get any satisfied. But so what he did, just bro, just give me 10 to 15 days, I will try something new, like that he said. And suddenly he called one day and we went to one museum. He taken to one museum actually. He bought an old piano. And నేను చెప్తాను సార్, ఇక్కడ ఫస్ట్ థర్డ్ ఫ్రేమ్లో, ఫస్ట్ ఫ్రేమ్ వచ్చేసి బిల్డింగ్ ఇలా తిరగబడి బ్లాక్ అండ్ వైట్లో కనిపిస్తుంది. థర్డ్ ఫ్రేమ్లో సార్ అక్కడ ఒక ఇవి ఉంటాయి కదా ఐరన్ గ్రిల్స్, దాన్ని ప్లాస్టిక్ గొట్టంతో ఇలా రాస్తున్నట్టు సౌండ్ వస్తుంది. సౌండింగ్. okay, ఆ సౌండింగ్, దట్ ఈస్ వాట్ ద డీటెయిలింగ్ ఐఎమ్ గివింగ్ యూ. no for that I'm saying, so that piano sound actually, it's a old piano, 200 years old piano. Okay. So we recorded that actually, we that sound. And it's first we tried actually lot of things, we experimentally we tried lot of sounds, piano and small instrument sound. It's not a instrument, it's like regular we routinely using products is there, right? So we tried that sounds and all. Okay, so we recorded that one and we used that one. So we tried lot of experimental sounds in this film actually. That is unique and also haunting, sir. It is keep For on that haunting. we tried something because regularly we, for the horror film, we always use some template sounds actually. Regular sounds we use, like jump scare we'll use some regular sounds like that. So what way we planned actually, we want to give something unique and something fresh. So it maybe works or it maybe fail, but we'll try something new, like that we tried actually. So it's worked, I think so. Yes, of course, it did. And sir, Ashwin sir, Prabhu Raghav sir, DOP, again it was wonderful while I was watching the trailer. Sir, ప్రభు రాఘవ్ గారు, మీరు మీ రోల్ చూస్తే ఐ ఫెల్ట్ యు ఆర్ ద విక్టిమ్ బికాస్ యు వర్ ఈల్డింగ్, యు వర్ క్రైయింగ్ అవుట్ లౌడ్ అండ్ యు వర్ డూయింగ్ దిస్ ఇన్ ద హోటల్ కిచెన్. సో మీరు మొత్తం మూవీ చూసిన తర్వాత మీ క్యారెక్టర్ చూసి మీరే అరే పాపం అనుకున్న ఎక్కడ ఏ సీన్? ఇంకొకటి మీకు బాగా కనిపించింది ఎక్కడ? మీ ప్రభు రాఘవ్ గారిని అప్రిషియేట్ చేసింది ఎక్కడ? See, Prabhu Raghav, he's the film's DOP. This is his debut film. Okay. And he's done a fantastic job. Yes, of You've course. seen the visuals, a lot of shadows in the film, a lot of very low light that, you know, he had to light with in a certain way to create that mood. He's done a fantastic job and
if I have to point out one scene, I would say the interval block scene, because interval block scene there was a lot of moving from my part, the portion where the screaming portion. So the way he lit it, created some smoke effects, all that, I think that he really showed it in a different light. అది ట్రైలర్లో పెట్టారు, మొత్తం అంతా పొగొస్తుంటే మీరు ఇలా కిందకు ఉంటారు, స్లోగా కాళ్ళు కిందకి దిగుతూ ఉంటాయి అలాగా. Full film actually Prabhu Raghav did actually his work is totally unbelievable, because we don't have any source, light source in kitchen, because in kitchen we don't have any windows. క్లోజ్డ్ గా ఉంటుంది. Yeah, because basically if you light for the top means we need some lights, window source or something. We don't have anything in the kitchen. Okay. So our kitchen also we actually for the visual also we did a lot of experimental things. So for the tube light we a regular tube light we bought, actually a regular tube light, and we added a lot of colors in that actually, and we The blue tone and all blue that. tone, cyan for the blue tone. tone we tried it's all very simple thing, but the people won't try that things works. But Okay. so he The other thing is also, the other thing is also that we shot in a live location. So there was a lot of restrictions in the lighting. ఓకే. And this restaurant was in the near CM's house in Chennai. So there was no Restrictions would be very high. restrictions that they did not give us. So even having light stands outside, the neighboring thing was a residential area. So and then inside the kitchen, you know, they're very particular. It's a very new restaurant run by an Australian gentleman. So he was very particular that we don't damage the kitchen. He just set it up. So under all these restrictions, the team, the director and Prabhu Raghav did a fantastic job. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు మెన్షన్ సార్, ఆఫ్టర్ దిస్ ప్రభు రాఘవ్ సార్ గురించే చెప్దాం అనుకుంటున్నా. గోస్ట్ హంటర్స్ వస్తారు కదా, గోస్ట్ హంటర్స్ ఎపిసోడ్ తర్వాత ఆ దెయ్యం ఇలా తీస్తుంది కదా, ఆ ముందు ఎపిసోడ్ ఒకటి ఈయన హోటల్ కిచెన్లో టార్చ్ చేసుకుని వెతుకుతుంటాడు, ఏం కనిపించదు, ఈ హైట్కి ఏం కనిపించదు, కింద మాత్రం కాళ్ళు కనిపిస్తాయి, అక్కడ కూడా కంప్లీట్ డార్క్ ఉంది అసలు. ఆ డార్క్నెస్లో ఎలా చూపించడం అనేది దట్ ఈస్ అ ఛాలెంజింగ్ పార్ట్. Yeah, we shot the film 90% in Dark. night. ఓకే. Yeah. So we planned the same, so that we planned before itself, when the script itself we planned actually. That's what Prabhu did an excellent job in this film actually. In not only a particular scene, overall the film he did a great job actually, because lot of place we can't able to light, as he said actually, because not only kitchen actually, in apartment, underground parking area, lot of people, lot of challenges there, because it's this film overall we shot in a live location, full film, not a set. Yeah, no sets, anything. Okay, so we see if while we shooting in the live locations, we will get lot of struggles, lot of things we'll face it. So We got thrown out of the restaurant. Restaurant owner asked us to leave after a point. ఎందుకు సార్? Crew eating. It's a restaurant very fancy, croissant, pastry. It's a new- We went there with samosa mixture. In between break, the crew was eating. Then here and there, you know, to set the lights, they have to stand on tables. This and all, he felt little bit, because he just set up that restaurant. So then we had to struggle. We all stood outside like students saying, "Sir, please, sir. Last 2 days shooting, sir. Then we'll never come back here." So lot of struggles are there like that. ఓకే సార్. ఇంకొకటి, నేను బేసిక్గా పర్సనల్లీ హారర్ మూవీ లవర్. అయితే ఒక షార్ట్ చూసాము, ఇక్కడ దాకా ఒక ఫ్రాక్ లాంటిది ఉంటుంది, బ్లూ కలర్ది ఉంటుంది, కాళ్ళు నిండా రక్తం ఉంటుంది, ఒక లేడీది ఇలా కాళ్ళు అంటూ ఉంటుంది కదా, చూసారు అది? అది Romba, every frame he's seen. in one frame a lady was waving her legs. yeah, It's full of bloodshed. Oh, no. It's connected That with was the horrifying. flashback actually. For that we that actually that shot we particularly planned actually properly, because why it will be connected with the second half also. So in that film, one thing I'll tell you, in that film what we decided, there is actually all the shots are connected with that sequence, everything. We don't want to shot extra shots for the fancy. We don't add anything actually. All the shots are connected in the script actually. In the Correct. I mean story. ట్రైలర్లో కూడా ఎక్కువ పార్ట్స్ అనేది సేమ్ గర్ల్కి ఉంది, ఆ ఫ్రాక్ వేసుకుని తిరుగుతుంది ఎక్కువగా గర్ల్. ఇంకొకటి మేడం, మీకు
ఈ మూవీలో నేను స్పాయిలర్ అనుకోండి, మీరు కాదు కదా డెవిల్? ఆర్ యూ ద డెవిల్? ఐ డోంట్ థింక్ సో. See, no, we'll not be able to tell you that. Maybe or maybe not. You are not familiar with devil? I don't think so. Dayam. So, what kind of a real horror incidents that he has explained you to act or enhance the flavor of acting? So I think when it comes to this film, I think it was all very subtle and simple. There is no exaggeration of that emotion. Unnecessarily just showing that, how all that is not required, right? So sometimes you'll just panic, you'll not even react much. There are scenes, emotions like that. So he was very clear with what he wanted to extract out of us. So he will just come and discuss that with you and he'll say, this is all I want. Nothing more, nothing less. So we had to just, adapt to that and understand this is what he needs for that particular scene, and we just did that. That's how it went throughout the film. We used to discuss everything, before even the shoot day. So I used to call him, just ask how do I do this, what lines, when should I deliver these things, and the modulation of any emotion, So how do I do it? He will explain everything. So that's why it was much more convenient for me to travel that way. Then sir, you have started the story with there lived a king, he went for hunting, kind of a thing. The historic references you have used in the movie, I believe that is the theme of the story. Underlying theme. So sir, ఈ మధ్య వచ్చిన ఒక మూవీ తీసుకుంటే అశ్విన్స్, అది కూడా హిస్టారిక్ రిఫరెన్స్తో తీసుకున్న హారర్ స్టోరీ. సో మీరు దానికంటే ముందే స్టార్ట్ చేశారు ఇది, లేకపోతే ఎలా? ముందే స్టార్ట్ చేశారు. Almost 21 we completed actually. I mean we started 21, 22 and mid of 22 we completed the film. అండ్ ద మమ్మీ, ఒక పిరమిడ్ మమ్మీ ఒకటి చూసాం మీ చేతిలో. సో క్వశ్చన్ ఏంటంటే, మీరు ఆఫ్ ద షూట్ ఆ ఎనర్జీ ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారా? నెగిటివ్ ఎనర్జీ ఏమైనా ఫీల్ అయ్యారా? Not negative energy means not in the way you're saying. See, every cinema, this thing, like we said, there's so many challenges. So those energies we faced. But see, in this the shooting spot, like it's a real restaurant. We can only enter 10:30 at night. Morning 5 o'clock, the owner asks us to leave, and to 1 or 2 hours for setting up the lights. In that time, we'll be putting on our makeup. All of us putting on the girl who's acting as a ghost is putting on makeup in one dining table. She's putting in one dining table. Okay. I'm next dining table. Then we're practicing our lines. He's setting up all the things. So practically, there's no. See, only when you feel all this negative energy is when you have time. Okay. I have time when you're thinking and you're looking around, you're walking somewhere. No time. No time to feel. No time to feel any negative energies. ఒక జిమ్ వర్కౌట్ లా జరిగింది. సో మీ రియల్ లైఫ్లో ఈయన చెప్పారు ఒక ఫ్రీక్వెన్సీ అని చెప్పి, డెవిల్ విల్ బీ ఇన్ ద అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీ, అక్కడ ఉంటుంది బట్ ఇట్ స్టేస్ దేర్, రైట్ దేర్ అని చెప్పి. మీరు ఎప్పుడైనా ఫీల్ అయ్యారా ఇలాంటి అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ని ఇన్ యువర్ రియల్ లైఫ్? Yeah, I felt once one unknown weight behind me. I was sleeping once in the middle of the night. I got up because I felt like someone sat on me. And then I tried to look back, but my arms and legs were just frozen. Couldn't move that. Couldn't open my mouth also to scream for help. And I tried to kept looking like that. And then I got scared after a point. If I go here, what am I going to see? Then I just closed my eyes and I stopped. Few minutes later, everything, really? Body just unfroze, everything open. But there's some scientific explanation for that, saying sleep paralysis and stuff like that. So whether it's scientific, whether it's energies, who knows? We never know. Yeah. So have you felt that sleep paralysis ever? Sleep paralysis, yes. I've felt that a few times. Yeah, but apart from that, while I was studying in my college, so my hostel mess was right next to my room. So obviously when everyone studies there at late night and all that, I used to hear all this chairs moving, dragging noises and sounds. So I used to assume that people are sitting and studying even at 3 o'clock, 4 o'clock sometimes. So there was once when I was sitting and studying and I was all alone, and so I was the last one to come out. While I was stepping out, I was switching off all the lights and
just coming out, obviously I did not close the door. I just stepped out and I heard these noises behind, like, you know, dragging chairs kind of sound. So obviously I got too scared to even turn back and see anything. I ran inside. So I don't know what it is, but I think there must be something. I mean, not in that place. I'm saying generally I do believe in these things. అంటే సార్ మామూలుగా దిస్ క్వశ్చన్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఎప్పుడైనా మీరు గ్రేవ్ యార్డ్కి వెళ్ళడం కానీ ఇంట్లో అలోన్గా ఉన్నప్పుడు ఏదైనా సౌండ్స్ వినిపించడం కానీ, లేదా ఇలాంటి మూమెంట్స్ మీరు లాంగ్ డ్రైవ్కి వెళ్ళినప్పుడు ఎవరో లిఫ్ట్ అడుగుతున్నట్టు కనిపించడం కానీ ఇటువంటి ఎప్పుడైనా జరిగా? లేకపోతే ఒక బిల్డింగ్ ఉంటుంది, అది ఎవరు వాడరు, ట్రూ హారర్ బఫ్. నో యు ఆర్ ట్రూ హారర్ బఫ్. కమాన్ అట్లాంటివి కొన్ని బిల్డింగ్స్ ఉంటాయి, పాడుబడిన బిల్డింగ్స్, అటువంటి వాటికి వెళ్ళడం కానీ ఇలాంటివి ఏమైనా ఉంటాయో మీకు ఎప్పుడైనా చేశారా రియల్ లైఫ్లో? See, in films when they show you, it's like you get to see a figure standing there doing things. So while we are watching it, we know that it's standing there. Maybe the person who's experiencing it will not even see it, right? So maybe it would have happened which we didn't realize. But yeah, in your real life experiencing like that, I don't think so. Real life, see, as kids, always there'll be one bungalow and one somewhere saying that's booth bungalow. Don't right. go there. Our parents will say. We always play there. We'll always go and play there only, try to jump the wall and go inside and see what is there in this place. No one disturb us. No, yeah. So those sort of things we've done, but this car lift and all, car lift I've not done, given to strangers and then suddenly they're in the mirror in the back, all this, nothing. But కార్లో వెళ్తున్నప్పుడు మీకు ముందు కనిపించి ముందుకెళ్ళిన తర్వాత వెనకాల ఎవరు కనిపించు అలాంటివి ఏమైనా జరిగింది? no, that I've heard people tell stories like that, but I've never experienced that. Yeah, just mainly this. Sometimes even shooting Mangata Gambler over here in Hyderabad, the climax we were shooting in one set on the highway. That set constantly some accident was happening. Someone stepped on a nail, one thing exploded, one thing collapsed. I fell backwards and I had some 4 stitches during an action scene. Then they'll say this area is supposedly there's some has negative something energy. happened here. So those things are there. But sometimes if we think too much about this, then we are giving more space for negative energy, no? So then we just have to flush it out and think of the positive. ఓకే, మీ ఇద్దరికి క్వశ్చన్. ఎప్పుడైనా మీ ఇద్దరు కాయిన్తో ఆడతాం కదా, ఓజా బోర్డ్, అది ఎప్పుడైనా ఆడారా ఇద్దరులో ఎవరైనా? No, I have not. మీరు ఆడలేదా? I don't dare do all that. మీరు ఆడారా? ఎవరినైనా పిలిచారా? ఎవరైనా వచ్చారా? I didn't try, but my friend said actually. Okay. He tried some time and but I don't know, I forgot that story actually, but something happened like that he said. But I didn't never feel. అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ గురించి గోస్ట్ ఇవి ఉన్నారు కదా, గోస్ట్ హంటర్స్ గురించి మీరు రియల్ టైంలో ఏమైనా చూసి ఇవి అఫ్కోర్స్ సీన్ చేయాలంటే మీరు కొంచెం రిఫరెన్సెస్ తీసుకుంటారు కదా, అటువంటి వాటి గురించి ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఏమైనా చెప్పగలరా మనకి ఈ స్టోరీ కోసం? Pizza 3 climax లో గోస్ట్ హంటర్స్ గురించి Flame gun. అది అన్నోన్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అండ్ ఆల్సో గోస్ట్ హంటర్స్ యూ హ్యావ్ పిక్చరైజ్డ్ ఇన్ దిస్ మూవీ. Okay. హ్యావ్ యూ టేకెన్ ఎనీ రిఫరెన్సెస్ ఆర్ హ్యావ్ యూ గాన్ త్రూ లైక్ హ్యావ్ యూ రెడ్ ఎనీవేర్ about unknown frequencies and I ghost actually hunters? watched some films and I admired from that actually, but not because we shot it in this film. It's something the people won't use regular things like Mandravadi. They won't not like that actually. They use a modern Mandravadi, so They follow logic, yeah, rather than something so unknown thing. for that I inspired some things. That's it. Logic, I won't say, it's some magic only. With modern Mandravadi and all, there's no exact logic for it. But It's a modern version of updated version with updated robot 2 like Mandravadi 2.0. But I see some machine which identifies or registers some frequencies which is moving like this. I've seen in Hollywood movies. Rather that I'm not sure. Yeah, no, I'm saying in our film. In our film, in the end, see, at the end of the day, it's we're giving in a ghost story. You can't go too much logic. There's some magic involved from fantasy, creative liberty. So స్క్రిప్ట్ రైటింగ్ నుంచి మీ ఇమాజినేషన్లో ఒకటి ఉంటుంది, ఆ ఇమాజినేషన్ నుంచి స్క్రిప్ట్ మధ్యలో చేయడానికి ఛాలెంజింగ్గా అనిపించిన సీన్స్ ఏవి? Interval block. సారీ, Interval block. ఇంటర్వెల్ బ్లాక్. Yeah. ఓకే. Because interval block, we wrote hero going to do this like that. We wrote actually, but
what he going to do ante, because there is no dialogue in for 15 minutes. Oh. Okay, for the 15 minutes without dialogue, what we going to show to the audience? So this is very difficult actually. Really, Because- really. okay, For so acting also that is difficult. yeah, so and Ashwin bro came and bro, what we going to do? Bro, give me 10 minutes. I will tell you. Like that I said actually. I don't know what to do actually. Because I wrote, okay, hero suffering and hero feels, like that I wrote actually. But I don't know how we going to compose that sequence actually. Like that I felt. And Prabhu also asking, bro, what we going to do? Give me 10 minutes. And I left outside and I'm just thinking what to do. See, I don't know, because the intro block will be there is, because we all the sequence we can get any reference or something, or we watch somewhere and we something we heard. But this sequence, I don't know how to Sequentialize. yeah. Serial. So and I said, bro, okay. And after 10 minutes I came to see everyone waiting for me, and I said, bro, I fixed actually. Just do these things. What? So you just watch the film. Of course, definitely, certainly. And it is really difficult for you to remember each and everything for 15 minutes. And a long shots ఉంటాయి కదా, కొన్ని లాంగ్ షార్ట్స్ ఉంటాయి కంటిన్యూస్గా We అలా tried actually సింగిల్ shot. సింగిల్ షాట్ కంప్లీట్గా And then in final cut we show that lot of shots is there. కట్స్ ఉన్నప్పటికీ కూడా అది సింగిల్ షాట్లో చేస్తాం. Right. అది ఆ ఎమోషన్ క్యారీ Each take we took a long shot, and then in the edit they mixed it. But while we took it, we obviously for the emotion to sustain, we had to take it in sequence. గ్రేట్. పిజ్జా ఆ టైటిలే, పిజ్జా టైటిల్కే ఒక రకమైన వెయిట్ ఉంది తెలుగులో. ఎందుకంటే మన విజయ్ సార్ చేశారు, అప్పటి నుంచి పిజ్జా అనేది సూపర్ పాపులర్ ఇక్కడ. మీ మూవీ కూడా సూపర్ హిట్ అవ్వాలి. 18th ఆగస్ట్న రిలీజ్ అవ్వబోతుంది. పక్కా చూడొచ్చు, ఒకసారి ట్రైలర్ చూడండి. ప్రామిసింగ్ కంటెంట్, ఖచ్చితంగా మనం చూడొచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ యువర్ టైమ్, అండ్ ద ట్రైలర్ ఈజ్ అమేజింగ్. I watched it and personally I liked it. Thank you so much. Yeah.